part. So cyclotron. Cyclotron is an important question because it is asked so many times. It's the application of magnetic Lorentz force. So இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா magnetic Lorentz force தான் இது வரும். So it's a very very important question. Now you see that Lorentz and Livingston. First he devised the cyclotron. The cyclotron is used to accelerate the charged particles. ஏற்கனவே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல பார்த்துருக்கோம் வாண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர். அது வந்து பொட்டன்ஷியல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த பொட்டன்ஷியலை யூஸ் பண்ணி ஒரு பார்ட்டிகளை ஆக்சலரேட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த cyclotron. So to understand the cyclotron works, consider a motion of a charged particles. So charged particles moving like this. See, B is the magnetic induction. So into mark indicate that magnetic induction is acting perpendicular to the particle. When the magnetic induction is acting perpendicular to the particle, it experiences the magnetic Lorentz force. So F is equal to BQV sin theta. So sin 90 means that is 1. So F is equal to BQV. So that is the force experienced by the charged particle placed in a uniform magnetic field. So it's a north and south. When the charge is flowing inside the field means it will moving in a circular motion, spiral, helical shape. Okay, due to that B and B. So BQV equal to mv square by r. That is, it due to the magnetic Lorentz force, it's moving in a circular path. So it experiences the centripetal force. That's why we are writing mv square by r, or r equal to mv by bq, or we can write mv is the linear momentum, p by qv. V equal to r omega. This is the relation between the linear velocity and angular velocity. V equal to r omega. Omega c indicates that the angular frequency or the centripetal acceleration. So instead of r, we can write mr omega c divided by q into p. Or we can write omega c equal to qb by m, and the frequency f equal to qb by 2 pi m. So this is the frequency of that particle. So fc equal to qb by 2 pi m. இதெல்லாம் உங்க புக்ல இருக்குப்பா. இது நடந்துட்டு சைக்ளோட்ரான்ல இதே மாதிரி திரும்ப வரும். ஸோ சைக்ளோட்ரான் பின்னாடி இது இருக்காது. ஸோ இதே தான் ரெண்டு கொஸ்டினுக்கும். ஸோ ஒமேகா அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே பார்த்தோம் BQ by m. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது QB by 2 pi m. So the reciprocal of that frequency is the time period. So the fact is used to this is the construction of the cyclotron. Two Ds are that made up of hollow metal, and perpendicularly they place the magnetic field. There is a small gap between the two Ds. So uniform magnetic field is acting perpendicular to the Ds. It's a D-shaped metal. That's why this is called Ds. You can take D1 and D2. So the boxes are called Ds. They are called D-shaped. That's why it's called D. And the external frequency is given to the two Ds. That is the frequency divisor. The device is kept evacuated chamber in order to avoid the collision of charged particles. So it is in the evacuated chamber. So there is no other particles are present inside the chamber. Only the particles, that's the source emitted particle only, it's inside the emitter. So now you can see that the source is at the center point P. It emitting the positive ion. At the time period of t equal to 0, one positive ion is emitted. And that time, one D is negative charge, another D is positive charge. So the negative charge attracts the charged ion. At the time it will change the polarity. So what will happen? Continuously the polarity changes means that positive ion is moving inside the D. Alternatively the two D's are changing positive and negative. So charge ion is positive means when it is attack D1 positive, negative means it move D1. Suppose D1 is positive means D2. Like that it will changes its direction. So continuously that radius is increases, and it when the radius is increases, the energy of the particle also increases. Okay. So D attracts the force with the increase in momentum. So momentum increases, force increases. So definitely the energy of the particle increases. Initial energy is very low, then it is increases. When it attains a larger radius, it gains the maximum energy. So this process keeps repeating the particles gains momentum and its radius of the circular path goes on increasing, but frequency remains the same. Frequency won't change. Only the energy of the charged particle is increases. When it reaches the maximum of the outer surface or the maximum radius, finally it gains the maximum energy and comes out through the deflection plate.
ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு நியூக்ளியர் டார்கெட் மெட்டீரியலில் போய் மோதிச்சு அப்படின்னா ஸ்டார்ட்ஸ் த நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷன். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த நியூக்ளியர் ரியாக்டர். ஸோ ஆக்சிலேட் ஆகி வெளியில் அந்த பார்ட்டிகள் என்ன பண்ணணும் போய் மோதிச்சு அப்படின்னா இட் ப்ரொடியூஸ் த nuclear reaction, right? So this is the cyclotron. It is used for accelerating the charged particles. And the limitations of the cyclotron. இதில் சில பிரச்சனைகள் இருக்கு. According to the theory, relative velocity of the particle approaches that falls light, its mass goes on increasing. In this situation, the condition of resonance is not satisfied. அப்போ வெளில சுத்த அதோட மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ஃப்ரீக்வன்சி கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்காது. ஸோ இட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள். To accelerate very light particles like electron, yes, you have very high frequencies required. இது நான் புரோட்டான் தான் சொன்னேன், பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் சொன்னேன். இதே எலக்ட்ரானா இருந்ததுன்னா we need very high frequency. It is difficult to maintain uniform magnetic field over a large size DC. So magnetic field அப்ளை பண்றோம். அந்த magnetic field வந்து யூனிஃபார்மா எல்லா ஏரியாலையும் ஈக்குவலா அப்ளை பண்றது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் to apply the uniform magnetic field. Okay, so these are the three limitations of the magnetic field.